A very good morning to all. In our previous sessions, we have started fourth and last unit of our syllabus in Principles of Microeconomics 1, which is Production Cost Analysis. So, today we are going to start with the marginal cost. The concept of marginal cost occupies a very important place in the economic theory. Yes, this concept is very useful and important in the economic theory. Marginal cost is addition to the total cost caused by producing n units instead of n minus 1 units. Yes, marginal cost છે શું છે? Addition to the total cost caused by producing n યુનિટ્સ ઇન્સ્ટેડ ઓફ n માઇનસ 1. એટલે આમ તો છે ને, હું તમને શોર્ટમાં મિનિંગ કહું ને તો સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં માર્જિનલ કોસ્ટ મીન્સ એડિશનલ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ વન એક્સ્ટ્રા યુનિટ. એક એડિશનલ યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે જે એડિશનલ કોસ્ટ થાય દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ માર્જિનલ કોસ્ટ. સો માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ એડિશન ટુ ધ ટોટલ કોસ્ટ caused by producing n units instead of n minus 1 units where n is any given number. એટલે અહીંયા શું છે, કોઈ પણ એક n નંબર છે એટલે એ જે આપણે કહીએ છીએ કે પ્રોડ્યુસિંગ n યુનિટ્સ ટોટલ ઇન્સ્ટેડ ઓફ n minus 1. Here we have the formula MC is equals to TCN minus TCN minus 1, which means here MC represents the marginal cost, TC represents the total cost. It means marginal cost is equals to total cost of n units minus total cost of n minus 1 units. એટલે તમને marginal એટલે તમે ટોટલ જેટલું પણ કોસ્ટ પ્રોડક્શન કરો છો ને એમાંથી એક યુનિટની કોસ્ટ કેટલી થાય છે ને એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણે આ ફોર્મ્યુલા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. So, one important thing to be remembered over here is that marginal cost is independent of the amount of the fixed cost. Marginal cost છે ને એને અહીંયા marginal fixed cost નહીં આવે, it is only marginal cost. So, marginal cost is independent of the amount of fixed cost. You know that fixed costs remain constant at any level of output. If you are increasing the output or you are decreasing the output, there will be no change in the fixed cost. And that is why marginal cost is independent of the fixed cost. કે fixed cost ની marginal cost ઉપર કોઈ effect થતી નથી. And that is why there are no marginal fixed cost when output is increased in the short run. એટલે શું થશે કે શોર્ટ રનમાં જો આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે ને તો માર્જિનલ ફિક્સ કોસ્ટ છે એ નહીં હોય, બટ ઇટ ઇઝ ધ વેરિયેબલ કોસ્ટ that changes with the changes in the output in the short run. But you know that marginal cost છે એ જેમ જેમ તમે આઉટપુટ ચેન્જ કરો એમ ચેન્જ થાય. If you are increasing the output, marginal cost will increase, and if you are decreasing the output, at that time variable cost will also decrease. And that is why we can say that variable cost changes with the changes in the output, because if you want to produce more, you have to purchase extra raw material, machinery, labors, all expenses will increase. And changes in the marginal cost, that is why are because of the changes in the variable cost. આપણે પહેલાં જ કીધું કે there will be no changes in the fixed cost. એટલે ફિક્સ કોસ્ટમાં કોઈ ચેન્જ નથી થતો, પણ વેરિયેબલ ચેન્જમાં કોસ્ટ થાય છે, and because of the changes in the variable cost, marginal cost will change. કારણ કે વેરિયેબલ એક્સપેન્સ, ઇફ યુ આર પ્રોડ્યુસિંગ વન એડિશનલ યુનિટ તો તમને ફિક્સ કોસ્ટ તો નહીં થાય. હું અત્યાર સુધી 500 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરું છું અને હવે હું એવું ડિસાઇડ કરું કે 501 યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરવા છે, તો એ એક એડિશનલ યુનિટ છે એની મને ફિક્સ કોસ્ટ નહીં લાગે, બિકોઝ ઇટ રિમેન્સ સેમ. બટ એક એડિશનલ યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે મારે એક્સ્ટ્રા રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવું પડશે અને એફર્ટ્સ કરવા પડશે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, અને વેરિયેબલ કોસ્ટ ચેન્જ થાય તો માર્જિનલ કોસ્ટ ચેન્જ થાય. And marginal cost is not affected by the amount of fixed cost. Now you know that their marginal cost છે અને fixed cost થી કોઈ અફેક્ટ થતી નથી.
Now, like average cost, marginal cost also falls in the beginning. જો અહીંયા આપણી પાસે છે ને એક ડાયાગ્રામ છે. લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ ડાયાગ્રામ. કે માર્જિનલ કોસ્ટનો કર્વ છે એ તમને દેખાય છે કે બિગિનિંગમાં ઇનિશિયલી રિડ્યુસ થાય છે, મિનિમમ પોઈન્ટે પહોંચી અને પછી એકદમ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. x axis પર આઉટપુટ છે and on y axis there is marginal cost. MC is the marginal cost curve. Yes, like average cost, marginal cost falls in the beginning, reaches its minimum and then starts rising. You can see in the diagram that in the beginning marginal cost decreases, reaches at its minimum point, જે નીચે દેખાય છે ને minimum point એ પહોંચી, and then it starts rises. Now, equality in the marginal cost and marginal revenue indicates the position of the profit maximization and equilibrium of the firm. Yes, marginal cost અને marginal revenue જ્યારે બે ઇક્વલ થાય ને ત્યારે equilibrium મળે. But before that, as I have told you, initially marginal cost curve diminishes and then it rises. એનું રીઝન શું છે? આ જે ઇનિશિયલ ફોલ છે ને ઇન ધ માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ, ઇટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધ ઓપરેશન ઓફ ધ લો ઓફ ઇન્ક્રીઝિંગ રિટર્ન, એન્ડ rising in the marginal cost curve is because of the operation of the law of diminishing return. As I have told you કે ઇનિશિયલી જ્યારે તમે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરો, જ્યારે તમે બિલો નોર્મલ કેપેસિટી વર્ક કરો છો, એન્ડ ઇફ યુ આર ઇન્ક્રીઝિંગ ધ પ્રોડક્શન એટ દેટ ટાઈમ વોટ વિલ હેપન કે તમારે એડિશનલ યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરો છો તો એની કોસ્ટ થશે જ નહીં, બિકોઝ ઓલરેડી યુ હેવ ધ રિઝર્વ કેપેસિટી. ઓલરેડી તમારી પાસે, તમે અત્યાર સુધી બિલો કેપેસિટી નોર્મલ કેપેસિટી જ યુઝ કરતા કે મારા પ્લાન્ટની કેપેસિટી 50,000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરવાની છે, એમાંથી હું 30,000 યુનિટ્સ જ પ્રોડ્યુસ કરું છું. તો હવે એ 30માંથી હું એડિશનલ 20,000 યુનિટ્સનું આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરીશ ને તો એની એડિશનલ એટલે કે માર્જિનલ કોસ્ટ મને થશે નહીં અને ઇન્કમ તો જનરેટ થશે જ. તો ઇનિશિયલી શું થયું કે ઇન્કમ જનરેટ થઈ પણ કોસ્ટ તો રિડ્યુસ થઈ ગઈ ને, બિકોઝ યુ હેવ ધ excess capacity. So initially in the beginning marginal cost curve falls because of the operations of the law of increasing return. But when firm reaches at its normal capacity and when firm starts producing above normal capacity, after that point marginal cost will increase, because now if you want to produce more units you have to make additional cost, and that additional cost is known as the marginal cost. કે મારા મશીનની કેપેસિટી 50,000 યુનિટ્સની હતી, એ 50,000 યુનિટ્સ મેં પ્રોડ્યુસ કરી લીધા, બટ જો હવે હું 50,000થી વધારે પ્રોડ્યુસ કરીશ, 60,000 70,000, તો એડિશનલ જેટલા પણ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ થશે, ફોર દેટ આઈ હેવ ટુ પરચેઝ રો મટીરિયલ, આઈ હેવ ટુ રિક્રુટ એડિશનલ લેબર્સ, આઈ હેવ ટુ પરચેઝ ન્યૂ મશીનરી with excess capacity, with more capacity. So marginal cost will increase because of the law of diminishing returns. કે અમુક લેવલ પછી છે એ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય અને રિટર્ન છે એ ડિક્રીઝ થઈ જાય. So now you are clear with the marginal cost curve. Now the concept of the marginal cost curve is very important in the theory of value also. Firm can be in the equilibrium position or firm can get the maximum profit when marginal cost becomes equals to the marginal revenue. Don't forget this point. જ્યારે marginal cost and marginal revenue બે equal થાય છે, that situation is known as the equilibrium of the firm. Now this point we will discuss later, but now our next topic is relation between average cost and marginal cost. Yes, the most important topic of this chapter, that is relationship between average cost and marginal cost. How average cost and marginal cost are interrelated. So let us understand this. We can state this relationship with the help of the following points. The first one is that when marginal cost is falling, the marginal cost is lower than the average cost, and that is why the marginal cost curve is below the average cost curve. What will happen in the initial stage when
માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ લોવર દેન ધ એવરેજ કોસ્ટ એટ ધેટ ટાઈમ. જ્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ એવરેજ કોસ્ટ કરતાં ઓછી હશે ને તો માર્જિનલ કોસ્ટ કહું છે એ એવરેજ કોસ્ટ કહુંની નીચે હશે. બટ ઓબ્વિયસ છે એવરેજ કોસ્ટ વધારે હોય તો એ કહું છે એ ઉપર હશે અને માર્જિનલ કોસ્ટ ઓછી છે તો એવરેજ કોસ્ટ કહુંની નીચે હશે. બટ when average cost is increasing, the marginal cost is higher than the average cost and therefore the marginal cost curve is above the average cost curve. પછી શું થશે કે as you are increasing the production, as you are producing more and more units, your average cost will increase. But when average cost is increasing, marginal cost is higher than the average cost. The only reason is that marginal cost means additional cost. તમે જ્યારે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરો છો તો જે એડિશનલ કોસ્ટ છે ને એ એવરેજ કોસ્ટ કરતાં ઓલવેઝ વધારે હોય. બટ વેન એવર યુ આર ઇન્ક્રીઝિંગ ધ પ્રોડક્શન એન્ડ દેટ ઇઝ વાય when average cost is increasing, marginal cost is increasing and it is higher than the average cost and that is why marginal cost curve is above the average cost curve. એટલે marginal cost average cost કરતાં increase થઈ જાય ને એટલે એ average cost curveની ઉપર આવી જાય. One more thing I want to tell you is that average cost means what? It is the sum of fixed cost plus variable cost and marginal cost means cost of producing one additional unit. Now tell me કે એક એડિશનલ યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરો તમે એની કોસ્ટ વધારે હોય કે એવરેજ કોસ્ટ? એવરેજ કોસ્ટ શું છે તો ટોટલ કોસ્ટ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ યુનિટ્સ એન્ડ માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ ધ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ વન યુનિટ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય આઈ હોપ નાવ યુ આર ક્લિયર વિથ દેટ કે એવરેજ કોસ્ટ છે એ હંમેશા માર્જિનલ કોસ્ટ કરતાં જનરલી વધારે હોય. બટ પછી શું થશે કે એક લેવલ એવું આવે કે તમે અત્યાર સુધી જેટલું પ્રોડક્શન કરો છો ને એની એવરેજ કોસ્ટ તો ઓકે, બટ હવે તમે પ્રોડક્શન એના કરતાં પણ વધારી દો છો. એડિશનલ મીન્સ માર્જિનલ પ્રોડક્શન વધી જાય છે તો એની માર્જિનલ કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. સો ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ દેટ when average cost falls, marginal cost falls more rapidly than the average cost curve and when it's rising, the marginal cost curve rises more rapidly than the average cost curve. હવે હું સમજાવું એ યાદ રાખજો. જ્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ ડિક્રીઝ થશે તો એવરેજ કોસ્ટ છે એ પણ ડિક્રીઝ થશે. ઇટ મીન્સ અહીંયા એવું કહે છે કે જેટલી સ્પીડથી એવરેજ કોસ્ટ ડિક્રીઝ થશે ને એના કરતાં ડબલ સ્પીડથી માર્જિનલ કોસ્ટ ડિક્રીઝ થશે અને જેટલી સ્પીડથી એવરેજ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે ને એના કરતાં ડબલ સ્પીડથી માર્જિનલ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે. સો વેન ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ ડિક્રીઝિંગ, marginal cost decreases more rapidly than the average cost and when it is about the increasing, marginal cost increases more rapidly than the average cost. એટલે જો એવરેજ કોસ્ટ ડિક્રીઝ થતી હશે ને તો માર્જિનલ કોસ્ટ ઓલવેઝ એની નીચે જ હશે અને જો એવરેજ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થતી હશે ને તો માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ વિલ ઓલવેઝ લાઈ અબવ ધ એવરેજ કોસ્ટ કર્વ. નાઉ the fourth point is that marginal cost and average cost are equal when average cost is minimum. Yes, MC and AC, that is marginal cost and average cost are equal at the minimum point of the average cost curve because it will be more profitable for the firm to produce at the level when the average cost is minimum. કોઈ પણ ફર્મ છે ને એ એવરેજ કોસ્ટના મિનિમમ પોઈન્ટ ઉપર જ પ્રોડક્શન કરશે then and then it can get the maximum profit. And at this point the marginal cost curve cuts the average cost curve from below at the lowest point. Yes, અને જ્યારે એવરેજ કોસ્ટ મિનિમમ હશે ને એ પોઈન્ટ ઉપર માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ છે એ એવરેજ કોસ્ટ કર્વને કટ કરે છે. Yes, let us understand this with the help of the diagram. અહીંયા ફર્સ્ટ ડાયાગ્રામ છે. x axis ઉપર આઉટપુટ છે and on y axis there is a cost. AC is the average cost curve and MC is the marginal cost curve. Point P is the situation or the point of equilibrium when marginal cost becomes equals to the average cost. Now
હવે મેં જો તમને 4 પોઈન્ટ સમજાવ્યા ને એને તમે ડાયાગ્રામની હેલ્પથી સમજો. મેં તમને પહેલાં જ એવો પોઈન્ટ કીધું, વેન એવરેજ કોસ્ટ ઇઝ ફોલિંગ. હવે તમે જુઓ, એવરેજ કોસ્ટ ઇનિશિયલી જ્યારે ડિક્રીઝ થાય છે તો માર્જિનલ કોસ્ટ પણ ડિક્રીઝ થાય છે. એન્ડ આઈ હેવ ઓલ્સો ટોલ્ડ યુ દેટ જેટલી સ્પીડથી એવરેજ કોસ્ટ ડિક્રીઝ થાય છે, માર્જિનલ કોસ્ટ વિલ ડિક્રીઝ વિથ મોર દેન દેટ પ્રપોર્શન. જેટલા પ્રપોર્શનથી એવરેજ કોસ્ટ ડિક્રીઝ થાય એના કરતાં માર્જિનલ કોસ્ટ વધારે પ્રપોર્શનથી ડિક્રીઝ થાય. તો જુઓ, એવરેજ કોસ્ટની નીચે માર્જિનલ કોસ્ટ કહું છે. નાઉ વેન ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ રાઇઝિંગ, જ્યારે એવરેજ કોસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, રેઝિંગ, એટ દેટ ટાઈમ માર્જિનલ કોસ્ટ વિલ ઇન્ક્રીઝ મોર રેપિડલી દેન ધ એવરેજ કોસ્ટ. તો તમે જુઓ કે માર્જિનલ કોસ્ટ કહું છે એ એવરેજ કોસ્ટની પણ ઉપર આવી ગયો. એટલે મેં તમને કીધું કે જેટલી સ્પીડથી એવરેજ કોસ્ટ ડિક્રીઝ થશે ને એના કરતાં ડબલ સ્પીડથી માર્જિનલ કોસ્ટ ડિક્રીઝ થાય. એટલે માર્જિનલ કોસ્ટ કહું છે એ પોઈન્ટ પીની પહેલાં એવરેજ કોસ્ટની નીચે છે, બટ જેટલી સ્પીડથી એવરેજ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે આફ્ટર પોઈન્ટ પી, માર્જિનલ કોસ્ટ છે એના કરતાં વધારે સ્પીડથી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સો ઇટ ઇઝ ધ સિચ્યુએશન પોઈન્ટ પી તમને દેખાય છે કે જ્યાં એવરેજ કોસ્ટ છે એ મિનિમમ છે, એન્ડ એટ પોઈન્ટ પી માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ કટ્સ ધ એવરેજ કોસ્ટ ફ્રોમ બિલો. Now we can express the relationship between average cost and marginal cost with the help of the another diagram as well. You can see here one diagram, એક એરો શેપનો ડાયાગ્રામ છે આપણી પાસે. MC એન્ડ AC કર્વ છે અને 2 એરોસ છે એ અપવર્ડ સાઇડ જાય છે. નાઉ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ડાયાગ્રામ. વેન MC ઇઝ અબોવ AC, જ્યારે MC છે એ એવરેજ કોસ્ટ કર્વ કરતાં ઉપર છે, એટ દેટ ટાઈમ ધ એવરેજ કોસ્ટ રાઇઝિસ, દેટ ઇઝ ધ માર્જિનલ કોસ્ટ પુલ્સ ધ એવરેજ કોસ્ટ અપવર્ડ. એટલે અહીંયા શું થશે કે જ્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ છે ને એ એવરેજ કોસ્ટ કરતાં વધારે હશે ને, એટ ધેટ ટાઈમ માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ એવરેજ કોસ્ટને ઉપરની સાઈડ જવા માટે પુલ કરશે. એનું રીઝન શું છે કે જેમ જેમ પ્રોડક્શન વધતું જાય, એવરેજ કોસ્ટ શું બતાવે છે, ટોટલ કોસ્ટ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ યુનિટ્સ. તો માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ એક ટાઈમે ટોટલ કોસ્ટમાં તો એડ થવાની જ છે. એટલે અહીંયા શું થશે કે જેમ જેમ માર્જિનલ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે ને એમ એવરેજ કોસ્ટ પણ શું થતું જાય છે, અહીંયા ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સો વેન MC ઇઝ અબોવ AC, ધ એવરેજ કોસ્ટ રાઇઝિસ, દેટ ઇઝ ધ માર્જિનલ કોસ્ટ પુલ્સ ધ એવરેજ કોસ્ટ અપવર્ડ્સ. એટલે જ્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ એવરેજ કોસ્ટ કરતાં વધારે હશે ત્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ એવરેજ કોસ્ટને અપવર્ડ સાઇડ શિફ્ટ થવા માટે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરશે. Another important thing is that when MC is below AC, it means when marginal cost is less than average cost, at that time the average cost falls, that is the marginal cost pulls the average cost downward. હવે જ્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ એવરેજ કોસ્ટ કરતાં ઓછી છે, ઇટ મીન્સ પ્રોડક્શન છે એ ડિક્રીઝ થાય છે તો કોસ્ટ પણ ઓછી થાય. માર્જિનલ કોસ્ટ ડિક્રીઝ થાય તો ડેફિનેટલી એવરેજ કોસ્ટ પણ ડિક્રીઝ થશે. એટલે જ્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ એવરેજ કોસ્ટ કરતાં નીચે છે, ઇટ મીન્સ ઓછી છે, એટ દેટ ટાઈમ માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ એવરેજ કોસ્ટને નીચેની સાઈડ છે એ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરશે. તમને દેખાય છે એક એરો ડાઉનવર્ડ સાઈડ જાય છે. એનું રીઝન શું છે, વેન માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ લેસ દેન એવરેજ કોસ્ટ, બટ એક એરો અપવર્ડ સાઈડ જાય છે. તો એનું રીઝન શું છે, વેન માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ ગ્રેટર દેન એવરેજ કોસ્ટ, બટ when marginal cost is equals to average cost, the average cost remains the same, that is the marginal cost pulls the average cost horizontally. એટલે જ્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ અને એવરેજ કોસ્ટ બે ઇક્વલ થઈ જાય છે ત્યારે અપવર્ડ સાઇડ પણ શિફ્ટ નહીં થાય અને ડાઉનવર્ડ સાઇડ પણ નહીં, બટ માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ એવરેજ કોસ્ટને હોરિઝોન્ટલી પુલ કરશે. આ એક હોરિઝોન્ટલ લાઇન દેખાય છે જેની એક સાઈડ એવરેજ કોસ્ટ છે અને બીજી સાઈડ છે એ માર્જિનલ કોસ્ટ છે. સો આઈ હોપ નાવ યુ આર ક્લિયર વિથ ઓલ ધ 3 ડાયાગ્રામ્સ. નાવ વન મોર ડાયાગ્રામ ઇઝ ધેર. આ ડાયાગ્રામ શું બતાવે છે, આમાં બધા ડાયાગ્રામ ઇન્ક્લુડ થઈ ગયા. On x-axis there is output and on y-axis there is cost. AFC is the average fixed cost curve. You know that average fixed cost curve છે એ rectangular hyperbola છે એનો shape. The only reason for that is that
કે with the increase in the production average fixed cost છે એ decrease થાય છે. Remember, I am talking about average fixed cost and not about the fixed cost. જેમ જેમ production increase થાય ને એમ average fixed cost છે એ decrease થતી જાય, but with the increase in the production variable cost છે એ increase થતી જાય. So average fixed cost will reduce with the increase in the output and average fixed cost will increase with the decrease in the output. The another curve is the average variable cost curve. As I have told you, average variable cost છે એ આઉટપુટની સાથે ઇન્ક્રીઝ થશે. Initially it will diminish and after the firm operates at its normal capacity, at that time average variable cost will increase. The another curve we have is average total cost curve. You know that average total cost curve is a U-shaped curve and marginal cost cuts the average cost curve from below at the minimum point. Yes, when average cost is minimum, at that time marginal cost curve will cut the average cost curve. So these are all the curves in one diagram so that you can easily get it. So it is about the relationship between the marginal cost and average cost, and another point we have discussed is that of the marginal cost curve. Now our next point is long run average cost curve. Long run average cost is total cost divided by the level of output. Yes, when we divide the total cost by the total output, at that time we can get the long run average cost. Long run average cost curve is a U-shaped curve, just like short run average cost curve. આપણે હમણાં જ એક એવરેજ કોસ્ટ કર્વ જોયો U-shaped, and long run નો એવરેજ કોસ્ટ કર્વ છે it is same like the short run average cost curve, it is also U-shaped, but the difference is that long run average cost curve is more flatter than the short run average cost curve. એટલે long run average cost curve છે ને એ short run કરતાં વધારે flat છે. You can see that in the previous diagram short run average cost curve છે it is a U-shaped curve, it means એક deep U છે, but if we talk about the long run average cost curve, it is flatter than the short run average cost curve. And long run average cost curve is also less pronounced than the short run average cost curve. I will explain this less pronounced and more flatter in the diagram later on, but let us understand why the shape of the long run average cost curve is a U-shaped, why it is less pronounced, and why it is more flatter than the short run average cost curve. The reason for the U shape of the long run average cost curve is flatter than the short run curve can be explained in terms of the fixed cost and variable cost. I hope now you are clear with the concept of fixed cost and variable cost. You know that fixed cost do not change at any level of output, it always remains same. But in the long run, all the fixed cost becomes variable. The difference between fixed cost and variable cost lies only in the short run. In the long run, the difference between fixed cost and variable cost disappears because all the costs become variable in the long run and we can make any changes as we want in the long run. There are very few factors which remains fixed in the long period, otherwise we can alter all the fixed factors in the long time. Fixed factors, as I told you, becomes variable in the long period, and that is why longer the period under consideration, the fewer costs are fixed and more cost becomes variable. એટલે જેટલો long period આપણે consider કરશું ને એમાં ફિક્સ કોસ્ટ છે ને એ બહુ ઓછી હશે, વધારે ને વધારે બધી કોસ્ટ છે એ વેરિયેબલ જ હશે. સો but in the short period, if the output of the firm decreases, the fixed cost cannot be reduced, and because of that the fixed cost will be spread over a smaller output
which increases the average fixed cost of the firm. એટલે શું થશે કે શોર્ટ પીરિયડમાં જો આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે ને તો બિકોઝ ઓફ દેટ ફિક્સ કોસ્ટ છે એ બહુ ઓછા યુનિટ્સ વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે અને અલ્ટિમેટલી એવરેજ ફિક્સ કોસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે ફર્મની ફિક્સ કોસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય. બટ in a long period, if you are increasing the output at that time, fixed cost will distribute amongst the more units of production and ultimately average fixed cost of the firm will decrease. And if in the long period production is reduced, at that time average fixed cost will increase because it spreads over the small units of output. Another important, ઓકે ધીસ ઇઝ ધ રીઝન કે આપણે કીધું ને કે લોંગ પીરિયડ છે એ શોર્ટ પીરિયડ કરતાં કમ્પેરેટિવલી એમાં ફર્મને ઘણા બધા બેનિફિટ થાય છે એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધ એવરેજ કોસ્ટ કર્વ of the firm is a U shaped in the long period and it is less pronounced. Another important explanation why the U shape of the long run average cost curve is less pronounced and as compared to the short run can be given in terms of greater divisibility of the factors of production in the long run. Yes, in the long run factors of production are divisible, right? In the short run we have already discussed that some of the factors of productions are indivisible and some factors are divisible. Say for example machinery, right? You cannot change the machinery in the short run. If you want to purchase machinery with the higher capacity, but it is not possible in the short run, you can change it only in the long run. So because of the lack of the flexibility, it is not possible to divide, or divisibility of the factors of production is not possible, and ultimately we cannot bring that much changes in the output as we want. But as far as the long period of time is concerned, this indivisibility of the factors of production to a certain extent can become divisible. એટલે લોંગ રનમાં આ જેટલા પણ ઇનડિવિઝિબલ ફેક્ટર્સ છે ને એને આપણે ડિવિઝિબલ ફેક્ટર્સ તરીકે એને ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. વી કેન ચેન્જ ધ સાઇઝ ઓફ ધ મશીનરી, વી કેન ઇન્સ્ટોલ up to date or latest technology based machinery, we can change the size as well as the scale of the operation of the firm, we can change the factory building, we can change the whole management, but only in the long period of time these changes are not possible in the short run. So in other words, indivisible factors do not remain completely indivisible in the long run, we can make it divisible. Now in the long run, all the factors of production are indivisible or otherwise can be used in the varied proportion. એટલે લોંગ રનમાં શું થશે કે બધા જ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનને તમે ડિફરન્ટ પ્રપોર્શનમાં યુઝ કરી શકો. યુ કેન મેક ચેન્જીસ ઇન ધ પ્રપોર્શન ઓફ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન વિચ યુ આર યુઝિંગ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ધ પ્રોડક્શન. સો ઇટ ઇઝ પોસિબલ ફોર ધ ફર્મ to change its scale of operation in accordance with the requirement of the output. Yes, sometimes it's happened. Actually production depends on the demand, and according to the demand you have to make changes in the output. So in the long run you can change the proportion of the factors of production according to the demand and according to the requirement of the output. So it should be noted here that in the short period it is not possible for the firm to change the scale of its operation due to the indivisibility of the factors of production. You know that in the short run factors of production are indivisible, and that is why firm is not able to change its scale of operations. But in the long run it is possible to change the scale of operation to produce smaller or larger output. In the long run you can make changes in the scale of operation of the firm. Either you can increase the output or you can decrease the output according to the requirement of the market, according to the demand. So in the short run we have only one average cost curve, but in the long run
Because of the changes in the scale of operation, we may have many average cost curve. એટલે શું થશે કે શોર્ટ રનમાં આપણે સ્કેલ ઓફ ઓપરેશન્સ ચેન્જ નથી કરી શકતા, બટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ઇન ધ લોંગ રન, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય શોર્ટ રનમાં there is only one short run average cost curve, but in the long run we have many short run average cost curve. That we will discuss in our next session. I will explain the long run average cost curve with two diagrams, but that we will understand in the next session. But today I just wanted to tell you that why the long run average cost curve is a U-shaped curve, why it is more flatter, and why it is less pronounced. So thank you very much. See you all in the next session.